rồi cô cho phong dư cô YouTube của cô mỗi kho cái project của yo cho nó hay của yo luôn cô iluche cái cô hình là iluche nó yo iluche nó chỉ lu của lại cái gì lu xong ha nè actually yeah iluche nó lu của gì lu xong so iluche nó yo iluche Dodge cái nè bộ ô cho xong ít sinh cho bộ chỉ cho all lại so it's cũng hình là cái của từ across the street neighbor hai chỗ cô ta có sẽ của bộ bang khu to cho nên có tên này giờ nếu mỗi lu exhaust cho lấy leak lại thì tao có tí tao trả có mong có tí tao trả nó trên đường trọ đó nè cái exhaust leak lại này cái của tao bang này ha giờ tao khu sẽ của bộ tao của yếu tao khó part họ nên luôn lại但是嘛你一样佢要知道我做了哈那就nó cũng要cho bé lù sai cái project nó nè cái project nó mà giờ ít có cái là very new cho cụ ha cũng chỉ tao ô cho chơi cô nó rồi lại cái cũng tôi giờ cross the street neighbor nó này sáng có cụ khu cho họ nên tôi là lâu là này gì cho sang xong lại nè cho nên tôi retire tao nên tao xong lại tất nhiên mà nói chuyện một lúc chơi này nó nhau cũng garage nó hát nó vậy nó sáng có cụ khu ý cụ khu sẽ cụ khu bỏ lại để lúc ý tăng lúc u nó vậy cụ khu nửa lúc chơi nó lúc vậy lúc lo về anh vậy nửa cụ mua ở đây vậy số nhau cho cụ rồi cụ mua cụ khu tao trả lại tất nhiên mà nửa gì trời nửa như mỗi lúc nửa nó trả ha tất nhiên lúc nó để nửa nhau để mà trả như giả sử nửa cụ chỉ là nó trả ha and so cái project nó vậy cụ vô được khu cụ từ neighbor nó lú chế chậu sẽ cụ khu tàu này cho nó này giờ lú bố hồ Dodge Meadowbrook này giờ bố hồ Dodge Meadowbrook fluid drive nó về cho thầu mà bố cái system mà bố cho chờ nó chỉ trong lại bé ta xin nó lại nó về it's different than actually bé ta cha ta xin nó về bé ta cha nó về giờ ít khó cái này chỉ cho nhiều nhiều vào đây nó ta xin mà we'll see how we do it okay follow me okay lúc chơi cái của hai đứa lúc nó nè just so you guys know that lúc chơi nó về này bố hồ Dodge Meadowbrook nó về lúc bị giờ lúc nó this is what they call a Meadowbrook and fluid drive so nếu bộ xong ý trên chỗ bộ chỉ cho all rồi đấy so lúc trên nó actually ở đây có ha nếu lúc của lại cứ giờ lại cứ chạy đón tới của nó thì của yêu ý trên chỗ bộ cho chậu但是lúc trên nó gì bộ tu tới xong ý trên chỗ bộ chỉ cho all rồi so almost 10 years older than me so但是nó cũng tu mua cho bé xong rồi so this actually sang cho tới xong á so this is an old car so but thao yếu tao rồi thì thao cô somewhat một cô mất tu ở lì hết chứ cô trong đây cái này chính decent shape chứ biết cái project nó chỉ giờ cho chế nó thì the way cái bộ design nó thì giờ bộ mô lu intake hello manifold cho lu cho ok chỉ trong cái này bộ lu cả hai ta chế bộ yêu chủ tao mua lu intake cho lu cho lu exhaust chứ thầu cái nó cũ lại nó thì nó sẽ số thì cho lại ô tô cho số chứ cho lại đông càng tao cho low carburetor thì cho lại lợi dụng nữa so this is why what's all in all they call a flathead 6-cylinder you know lúc near trâu su this is near flathead nó nè the way cái xe nó lúc chết thì nó rồi nó
It's kind of like very old technology. And I don't know. Nè cô yi trình rong han no mo tí giá cô chỉ tí tao giá han cô chỉ khai rong. So in a little bit, cô mo lo battery charge lo rồi. Sẽ lo battery po cả cô tí giá. Có technique. Ta nó chỉ do ta có yếu lên ra thế nó mà chỉ do có lên thầu tuần ra cú nó thì này dùng gì lo nè nè chỉ strip lo nè chỉ cho lên lù lo tuyển chủ họ do ta có ở giá nó chỉ tendency nè không có tendency của yếu lên tới nè so this is what I'm gonna do. Chỉ tới ra cú khó lúc chữ gì nó chỉ tới ra cú yếu lên just the intake and then cú lên khỏi intake tăng sẽ cú bổ sung lại luôn tôi coi giờ cú sao thì giờ cú lên tao khỏi intake tăng lỡ nó chỉ all I have to do is there are more chạp lâu to stud luôn lo cho lúc intake chỉ có more đại gasket cho thì có chạy sẽ để thế nha you work là hot nữa so that's how go game plan and this is a 1952 Dodge Meadowbrook cú hình lại a lot of system ignition của tôi bao là ha so I don't know maybe some of mấy chỗ cửa họ tu little bit more advanced there you bao lâu của thế mà cú lấy cái của tôi cỡ thế cho nó thì cú cỡ miễn gì sự cái của tôi chỉ tao bao rộng bị trời của cho lên lục khu chế để cho lên jump into fuel injection là cái carburetors and ignition point I have clueless của gì chỉ bao là ha so but this is a Dodge Meadowbrook 1952 straight 6-cylinder what they call a flat head so we'll see I don't know which part that maybe I could get myself into some deeper trouble or maybe I could solve the problem a lot easier I have no idea so like as you can see you see all these black thing over here it's because có exhaust leak luôn vậy nên sắp hình tạo cho bạn lút là họ từ này sao luôn or cho part họ từ lút so we'll see how it goes now this is a fun thing so follow me cái cho nó phải có cú đúng là nó tên là carburetor sức nó vậy giờ ta có yếu tí giá nó vậy sometimes you need a little external fluid cho lù a banco như sát tí tao giá so this is what I'm gonna use it's called a starting fluid so we're gonna spray it on it and then we try to crank the motor assistant để tí bộ lấy giá cái nu itu mau tí tao ý ra là tất mà I don't know tôi tao up in I'm not sure it's gonna do it again but we're gonna give it a try spray some starting fluid on it and okay now we're gonna give it a try and should people like that if we do great because I don't want to run the I want to work on cold metal có cho thỏ chặt ra nó thì cúc người lúc thì đâu metal tự tạo chỉ cho
say could be talk to people these judge home garage, you know. There's a lot of incident, a lot of places where people getting killed by smelling the exhaust fume. They call a silent killer. Lúc đó các chị nhớ lại là cho các bác sĩ các thứ phải đây là cho nuôi cho exhaust fume cho you so keep in mind là có họ nhỏ garage door garage make sure how to mà cái good ventilation chạy to là cái chua cho thực trạng tôi cũng muốn garage ha và tôi mà chạy lên chỉ cho cái họ quay trở lại so okay. That's all we're going to do for now. And lúc làm lúc cái giờ sử dụng nó vậy nhưng mà đây sẽ lên câu hỏi. Okay, thì bây giờ lu carburetor cho line cứ lu attach cho lu carburetor. Vấn đề cứ bây giờ một cho lu intake because lu carburetor bên ra cho lu intake manifold. No, we're gonna have to do that, and so hopefully that will get her done and in peaceful manner. Which about that the system so I don't know, it's show you intake manifold more I don't know. I hope I didn't get myself into some technical difficulty. Cho có nên chỉ lấy cho cứ yêu ít chữ bù ho, cho nó trở hẹn so hopefully I could deal with it and get it done. Yeah, where are you? I'm over here. Oh. Okay, yeah. What are you doing? Oh. Cái xe rồi. Oh my goodness. Cái xe. There's so much stuff that. Oh. Okay. There's a couple things that we're gonna do. Is that we thought more look cover play that she look cover not the thought play up into sack up into light about anymore no more just say look carburetor so that carburetor attached to the intake manifold, and we're gonna tackle it, see what we're gonna do. Okay, so what do I do with my light? Should I take it back? Bây giờ mua lúc trở lại attach cho look cover later. So we're gonna do this. Đừng mà nhiều xa hả? Okay, I will take this off, and so that we can get the carburetor with the intake manifold, so we won't have to deal with any carburetor issue.
của nhà lúc phải có cú thằng rồi thì nhiều cho có cú đấy. Okay, that's one. Did you know? Now I have to deal with a little tiny thing too. Never deal with this guy. The luce no, I think that should not say. No, my guess would be like $60,000. Thông phố mà tên sẽ lu, chỉ tháo dầu nó giờ tháo dầu chết cha mà thế tên nhà họ bếp nó phẳng sao, chỉ tháo mà giờ bếp nó phẳng mà nhà tao này kỳ hàng đấy, cho có tháo mà nhà chỉ mua cái nhà chờ là nó yên còn tao cái này là okay. Just a second. Now we have to deal with the throttle linkage. The throttle linkage is like okay. So what we're gonna do is take off this end or that other end. Looks like we're gonna have to try this end. It took last step for people say like line or take off the other end. Because the throttle linkage is on this side. This is what I was talking about. My throttle linkage. So we'll see. Okay, if we can take that off, then we'll be okay. So right now we're taking off little nut, so it wasn't too bad, but it kind of nhớ cho khỏi cứ tí ha, chỉ cho trong tí từ wrench picture. So this is just the first one that we started. Hopefully we'll get it out with no issue. And it's just a nuts and a washer.
So this guy has to come up too. Okay. No. And that's part of the exhaust. It's not the intake part. Stop. Hi, Bob. Hello. Yeah. I got in your garage. Well, I turned on the lights so I wouldn't run into you. When I seen the doors open and stuff, I knew you was around somewhere. Yeah, I could have helped my wife cooking some meat buns, so I told her, I said, oh, I guess. Okay, finally, been much too light. Oh, we finally took it off. And it's quite a bit of challenge. Question is, when we go back, You mean you got it? how we supposed to go back in? My goodness. Because all the four studs are broke off, and now the question is, should I put the whole intake and exhaust together before I put it on the car, or should I do it piece by piece? So we'll just have to look at it and see what happens. So this is what it looked like, and this how it looks like when it actually off the car. So this is a part of the I call it intake, but it doesn't look like an intake. It also served like a coolant passage too. And this is where all the four stud or bolt that broke off, and that's why all the exhausts start leaking from here. So this is not a main issue, but our problem now
is that we're going to have to take this stud off and then try to repair it back. So that's one of our challenge. And being a 1952, so that's a lot of stuff that we have to deal with. So here we go.